Y vamos a continuar en un momento a platicar un poquito con Eric. Eric, how are you? I'm okay. Hola. Hola a todos. Eric, just a little bit about you. Who are you and why are you designing toys now? Le pregunto quién es él y por qué está diseñando juguetes. I was a toy collector my whole life. I went to college for comic books, sequential art, and shortly after comics, I kind of tripped and stumbled into toy design and ended up being a toy designer instead, and I love it, and I've been there for over a decade now. Worked for Hasbro, did a lot of freelance for other companies, and now after Hasbro, a number of us left Hasbro and started MOSFET Studio. Ok, él comenta que básicamente en un principio él es coleccionista, ¿no? Y siendo coleccionista empezó a estudiar y se dirigió mucho hacia el diseño de figuras y después se volvió diseñador de figuras. Ahora él ha trabajado con Hasbro. You were working for Hasbro, right? Sí, I worked on G.I. Joe, Star Wars, Transformers. The majority of my time there, though, was spent on Star Wars for about 4 or 5 years, I believe. Ok, trabajó para G.I. Joe, Star Wars, Transformers, y lo mayor que hizo, lo más que hizo fue 5 años, 5 years, aproximadamente 5 años diseñando juguetes. Okay, now you start a company on your own, but you have a background team. What about that people? The partners of the company are myself, Katrina Cerisarana, and Andrew Franks and Fred Axon. We're all ex-Hasbro in some way or another. And our company is small. It's only 10 people altogether, 4 partners, 6 employees. Ok, lo que comenta él es que toda la gente con la que está trabajando son personas que trabajaron para Hasbro en algún momento y ahora se encuentran trabajando en una compañía que es una compañía realmente pequeña, tiene alrededor de 10 empleados, son 10 personas las que están trabajando para hacer todas estas líneas de juguetes. Ok, so do you mind if you show us a little bit of what you're doing now? Because you have Lucha Libre, right? And we have Super Astro here, which is also promoting the line of toys. Le comento que si nos puede mostrar un poco, porque hace un momento estaba Super Astro, ellos están promocionando la línea de juguetes y bueno, es una línea de juguetes importante para que nos platique un poco sobre ella. Yes. So yeah, we recently acquired Legends of Lucha Libre. It's in partnership with Masked Republic. A huge thanks for this weekend to Solar Jr. and Super Astro, who are here promoting the brand. Ok, actualmente hace poco tiempo adquirimos la licencia de Leyendas de la Lucha Libre y estamos trabajando junto con una empresa. What is the name of the brand? Masked Republic. Masked Republic están trabajando junto con ellos. Solar Jr. y Super Astro están involucrados en este proceso también para poder hacer de esta línea una línea exitosa. We're launching the line with 6-inch collectible super articulated action figures. Okay, la línea se está lanzando en una primera instancia con unas figuras de 6 pulgadas que están súper articuladas. How many points of articulation? I believe we counted 37. Como de 37 puntos de articulación. That's too much. We really want all the wrestlers to be able to get into all of the wrestling poses and moves and maneuvers. Okay, lo que ellos quieren es que la figura sea capaz de imitar todos los movimientos que hace realmente un luchador. Entonces por eso es que tienen tantos puntos de articulación. So up here you see the Rey Fénix controller. Este es Rey Fénix, es el controller, es como la hoja que a ellos les enseña cómo se ve de diferentes puntos de vista la figura. And this is the sculptor will then
use this as a basis to do the physical sculpt off of. Estas imágenes se utilizan para poder hacer la escultura que se hace ya en forma tridimensional, utilizando como referencia la parte del frente, la parte de atrás y los costados. Inclusive tiene partes de la cara. And then this up here is the digital sculpt of Ray Phoenix, done by the amazing Fred Axon. Ok, esta es la escultura digital. Lo que ellos hacen es esculpir en la computadora digitalmente y es así como que. So this is basically done on a computer, made on a computer. Yes, in a program called ZBrush. Ok, se hace en un programa que se llama ZBrush. So once you have this goes to production. This from here, we will digitally print it and assemble it and make sure everything is working and effective. And if not, we may have to go back into the digital file and re-engineer it a little bit and change things, tweak things to make it the best it can be. Ok, esto se utiliza para hacer una primera impresión en tercera dimensión. Se hace, todas las piezas se juntan para ver que calcen y que funcionen de forma correcta. Si hay que hacer alguna modificación, se regresa al archivo original, se hacen las modificaciones necesarias, se vuelve a probar y si funciona, entonces ya de ahí se parte para poder empezar a trabajar con las figuras. Then we print another one and we make it's the perfect one, and we send that to China to cut the steel tools off of. Ok, una vez que ya tienen la que es la última, la que está perfecta, esa ya se envía a China para que se haga la producción y se hagan todos los cortes que se deben de hacer. And what is that? This is the control art for Penta 0M. Ok, este es el controller para Penta 0M. So much like the Ray Phoenix control art, I drew these and I draw them on the computer as well. I don't draw on paper at all. Ok, él me dice, es lo mismo que en el boceto anterior. Él dibujó él dice, yo lo dibujo en la computadora, yo no dibujo en papel para nada. Are you able to do it on paper? Yeah, I can. It's the toy design isn't fine art. It's that's not fine art. Dice, sí puedo dibujar normal, pero no, el hacer juguetes no es un arte como lo es en un dibujo, sino tiene que ser como preciso. Entonces, en un dibujo normal, pues puede haber errores y en la computadora esos errores se pueden corregir básicamente. I have to cut corners on speed to get things done to make sure that we're moving fast enough to produce. So I do. There's a lot more corners you can cut with a computer than you can with on paper. For instance, I generally only draw half of a figure, and then I flip it, and then I go in, copy, flip it, and tweak it and change what I have to change and everything like it. It saves a lot of time. Ok, básicamente comenta que lo que él hace es dibujar la mitad de la figura y luego la espejea para que de esa forma pueda él hacer todo el conjunto y hace los ajustes necesarios porque él manda mucha información y recibe mucha información constantemente, entonces es más fácil hacerlo de forma ya digital en la computadora que volver a hacer sketches y mandarlo dibujado. Here we have the digital sculpt of Penta 0M. Much like the Ray Phoenix, it's digital. It was all done on computer. You can see though here that Penta will come with his Ciro Miro hand poses. Esta es igualmente la escultura digital, pero en esta, a diferencia de la otra, pues viene algunos detalles más, como por ejemplo la característica mano que utiliza el personaje y viene incluida. So, if I'm getting this figure, I will get that hand. Sí, Penta and Phoenix both will come with 2 heads and 3 sets of hands. Ok, so si tú compras esta figura, la figura viene con 3 manos y 2 cabezas diferentes. Okay, this is new, right? See, well, we showed this at Expo. This is Wave 2 and Wave 3. Wave 2 will be Conan,
Legends Conan in his classic mask and in his heyday, and Lady Maravilla. Okay. And wave 3 will be Tinieblas Jr. and Laredo Kid. Ok, estos son la Wave 2 que están por salir. La primera es, viene Conan y viene Lady Maravilla. En la ola 3 viene Tinieblas Jr. y no me alcanzo ver el nombre de Laredo Kid. Laredo Kid. Vienen en futuras olas. When is the Wave 2 coming out? Wave 1 should hit summer 2020, and Wave 2 should be tail end of summer of 2020. Okay, so la primera ola estará en el verano del 2020, and the 2020 summer 2020, the first one, and the second one? Late 2020. Okay, al final del 2020. Okay. And you can see here our strategy of teaming both legends and modern luchas and luchadoras. Like we will both go back and do the super famous, and we will also be doing current talent as well. Okay, lo que comenta es que su plan es ir a sacar luchadores y luchadoras del pasado, de las primeras, las que eran súper famosas, pero también sacar las luchadoras que hay hoy en día y que también son famosas. So this is new. We haven't shown this until now. This is the control art for Conan's figure, and the deco that will be the costume we will be using. Okay, este es el que están haciendo ahora para Conan, es el diseño, y el disfraz que tiene es el disfraz clásico. So, you will only have the classic design of the costume? For now, yes. We do have access to Conan, and we would like to also do more modern versions of him, like, for the 90s and the early 2000s and stuff, with the button shirt and the baggy pants and everything. That would be amazing. Because this one was the first one that he used. Yeah, this was early. When he came to Mexico, he was wearing that one. Sí, when he was at AAA, exactly. Like very early on. Okay, me comenta que probablemente ellos tienen acceso a Conan, entonces les gustaría en un futuro hacer versiones más nuevas de los trajes que él traía, hasta el que traía ya con botones, pero este fue básicamente con el que inició, y de hecho cuando llegó a México él utilizaba esta versión cuando llegó a luchar con la AAA. Este era el uniforme que traía. And again, for the first time, we are showing the artwork for Lady Maravilla. You can see here, just like the male figures, she'll come with multiple hands, multiple heads, and she'll have all the same amount of articulation as the males as well. Ok, esta también es novedad, esto también es la primera vez que lo muestran al público. Como pueden ver, también viene con varias manos y varias cabezas. Esto también tiene la misma cantidad de articulaciones que tiene una figura de un luchador varón, es lo mismo exactamente. Oh, right here, so Lady Maravilla, we went back and her second head, her hair is curly and like pulled into a ponytail, where a lot of times it's straight and down, so we went kind of give you both. Ok, lo que ellos hicieron aquí fue dar las dos apariencias que ella ha tenido como más comunes. La primera es tener el cabello chino y recogido, y la otra lacio y suelto. Y ellos quisieron jugar con ambas vistas porque saben que la gente que es fan pues le gustan ambas, ¿no? So this is really interesting. Luego que eso es muy interesante. What is this? This is, we're also doing accessory packs. The tools and the weapons in lucha are very important to the whole look and the feel and the culture of all of it. So we wanted to kind of go back and do just accessory packs, so collectors and kids can just buy a box full of everything they need to put their toys through a match. Ok, ellos piensan que para la lucha libre los accesorios y las armas que utilizan en la lucha libre, por llamarles armas de alguna forma, es muy importante para los niños. Lo que ellos quieren es que un niño pueda llegar y comprar una caja de accesorios y poder jugar con ellos, con sus luchadores. So, I can see the chair here.
So basically you can play like a real scenario with your toys. Yes, and the chair will unfold and fold back up, and like the cinder block comes apart. The chain will connect the dog collars. There's also the customizable head it'll come with that's based on the Mask Republic logo. So if you wanted to take that head and put it on another figure, you could paint it and make your own lucha. Ok, sí, me comenta, la silla de hecho se dobla y se desdobla como una silla normal. También hay una mesa y una parte, piezas que están rotas. Dice, pero viene también una cabeza que tiene el logo de la marca y esa la puedes tú poner y quitar y crear tus personajes y la puedes pintar como tú quieras. Entonces eso te permite también tener como más variantes de juego con las mismas figuras. So this is really interesting because if you have only 2 or 3 figures to play at the moment, but you have this kind of accessories pack, then you can have like 6 or more characters because you can paint it any way. Yeah. Yeah, the way you want it. And our figures will be designed for the heads to pop off easily. So this is kind of just an additional little bit to throw into the accessory set as something fun for kids and collectors to do. I know most of us at Boss Fight are customizers. We customize our toys, and so a lot of our fans and a lot of our fans and our consumers do as well. Es que lo importante aquí es que las cabezas de los muñecos son muy fáciles de retirar y volver a poner. Como ellos, los que trabajan en la empresa, son personas que les gusta customizar sus juguetes, entonces lo que ellos buscan es darle esa posibilidad también a la persona que tiene o al cliente final para que ellos puedan aprender a customizar y jugar con las mismas piezas pero de formas muy diferentes. This is up here is our second accessory set, which comes with barbed wire and light tube, baseball bat wrapped in barbed wire, and a breakaway table. Este es el segundo pack de accesorios que trae la mesa. Trae el bat, el tubo, pero el bat viene con malla de púas. This is really, really dangerous. Not for the kids, but for the wrestlers. I mean, it's like, but this is the way it is. Yeah, a table has to come out. Yeah. Like at almost every match, it's the fun. But this one will also come with the same head, the customizable head. However, it'll be decorated differently, and you can see this one is actually the colors. The colors of the mask are the Mexican flag. Oh. Lo interesante de esto es, sí, la mesa tiene que estar siempre en los paquetes porque la mesa en todas las luchas tiene que salir. Pero finalmente dice, en este lo que hicimos es que la máscara tiene los colores de la bandera mexicana. I think that this is really important for, at least for Mexican fans, because you have our flag colors on it. So I want it. We want to, thank you, we want to, we're really trying to immerse ourselves into the culture of Lucha Libre entirely with the brand and with the line, and all of our packaging will be bilingual because we want to sell here in Mexico as much as we do in the US or Europe or Asia. Okay, me comenta que ellos entienden que es una parte importante. Lo van a hacer o lo van a sacar de tal forma que sea bilingüe para que se pueda vender tanto en México como en Estados Unidos y que sea el mismo juguete, que no haya como una diferenciación por país. Let me ask you one question. I think that I was supposed to ask you this at the beginning of this, but now it's really important since you're showing this. Why Lucha Libre? I mean, you have the capability of making any toy you want, but you're looking for Lucha Libre. Le pregunto, ¿por qué la lucha libre? Si tiene la capacidad de hacer el juguete que él quiera, ¿por qué la lucha libre? Well, I'm a fan. Porque soy fan. In the 90s, as an American, I watched WCW, WWE, but WCW had the luchadors. It came over, Rey Mysterio Jr., Juventud Guerrera, Eddie Guerrero, Chavo, Psychosis, Conan, and I fell in love with it immediately and started to veer more towards lucha versus American wrestling. Ok, dice, cuando él era niño, había 2 empresas en Estados Unidos que hacían la lucha libre allá.
Dice, pero había una empresa a la que venía la gente de México. Venía Chavo Guerrero, venía Conan, venían muchos luchadores mexicanos y él prefirió más o le gustaba más ver la lucha libre que el wrestling americano, que es el similar de Estados Unidos. So, is it real that the Mexican lucha libre is way different than the American? It is. It's very different than like WWE. Like AAA is very different than WWE. And those are the two largest. A couple of years ago, when Lucha Underground started, I got back into wrestling and specifically lucha again. And now that it's streaming, I can watch it online and I can watch it. It's much easier in the US and also in Europe and everything else for people to watch lucha. So it's growing and it's getting bigger. Sí, bueno, le pregunto yo si hay mucha diferencia o si es muy diferente la lucha libre que el wrestling de Estados Unidos. Me dice, sí, hay muchísima diferencia, es completamente diferente. La ventaja es que ahora en cuestión digital pues puedes ver y tienes acceso a ver todo lo que hay disponible. Entonces pues ya se está volviendo mucho más accesible para todos, tanto el wrestling aquí como la lucha libre allá. Entonces la diferencia se nota bastante. In addition, everybody at Boss Fight Studio, we all love the look and the legacy and the culture of it all, with the masks and the dating back to the Aztecas and everything like that. It's very intriguing and it's beautiful looking, and it makes great toys. It looks amazing, like with everything about it, the costumes and everything. Dice que de todos modos la gente que está involucrada en la empresa, todos están enamorados de esa parte en la cultura y en el misticismo de los personajes mexicanos, en las máscaras, en toda esa parte que viene desde las culturas prehispánicas y todo hacia acá, cómo ha ido evolucionando, y bueno, pues es algo maravilloso de tener. What is that? Because I can see the mask, but I don't know what it is. This will be a line of blind box toys, and there'll be 3-inch busts with a soft plastic mask that you can, replica mask that you can put on it. So you can have this collection of replica masks that are small, and you can have them on a shelf. 3 inches? 3 inches. Ok, estos son bustos de 3 pulgadas que van a tener la máscara de plástico suave y que tú puedes quitar. Y la finalidad de esto es que tú puedas tener una colección de máscaras en 3 pulgadas. So, how many wrestlers or luchadores would you be producing or having available? Wave 2 is six luchadors, and each mask will have Chase repaints in different colors in the box. Okay, so how many at the beginning? 6? 6. So van a ser 6 y cada máscara va a tener su chase, porque todo esto es un blind box, son cajas sorpresa, no sabes qué es lo que hay dentro. Entonces, cada máscara va a tener su versión original y además va a tener un repintado diferente, y estas serán las cajas chase para que también la gente las pueda obtener. So with the blind box and the chases, we want to encourage collecting and trading and getting to know other collectors, reaching out to other fans and getting to know them and trading and to get a complete set. Okay, y la finalidad que ellos están buscando es que con estas blind boxes y estos chases se estimule el coleccionismo por un lado, y por otro lado el intercambio con otras personas en general alrededor del mundo, con la gente que conoces, para poder estar intercambiando lo que tú tienes por algo que no tienes y que alguien más tiene. That's really good. I mean, if you're a lucha libre fan and you're a collector as well, like you are, have all of them is like the top. Yeah. Right? Yeah, I think it'll be a lot of I think it'll be a lot of fun for people to collect, and I think it'll also make a really nice display on a shelf for fans to have out. Le comento que va a ser padrísimo ser coleccionista y tenerlas todas. Me dice, sí, y se ha de ver maravilloso tenerlo en una repisa y tener todas las piezas. Yeah, with some light. Yeah. Yeah. What is this now? This is similar to the blind boxes, except these will be window boxes. You won't be able to see these. This is a line of 2.5 or 3-inch little super deformed, cute wrestlers. Estos van a ser básicamente igual pequeñitos, pero a diferencia de
blind boxes o este tipo de juguetes, lo que van a hacer es que estos, is it on a bag? Will this be on a bag or will No. you be able to choose? It'll be a window box, but you'll be able to see the box. You'll be able to see what's inside. Ok, en este vas a poder ver lo que hay dentro de una caja, no es una blind box, sino una cajita transparente donde tú puedes ver qué es lo que hay dentro. Y estos se llaman básicamente super deformados o super deformes porque son desproporcionados, básicamente los juguetes. La cabeza es muy grande, los cuerpos pequeñitos o los brazos muy fuertes. So this is for the future. How much do I have to wait? These should release in summer 2020 as well, along with the masks, but they will go on pre-sale later than the 6-inch figures. O sea, también viene para el verano del 2020 y al mismo tiempo que las máscaras, pero podrá estar en preventa con anticipación. So, this one is like, okay, it just changed, but I can see I am brilliant. So, this is for ladies, for girls. See, we have a new fashion doll line coming out, I Am Brilliance, that's based upon careers so it's still a fashion line, it still will have soft, like, fabric clothing and stuff. It'll be about 6 inches. We're calling it an action doll. Ok, esto es una línea para las niñas que se llama Soy Brillante. Es una línea de 6 pulgadas que está basada en las profesiones, pero la diferencia con nosotros es que estas sí tienen ropa de tela, por ser muñecas tienen ropa de tela. So, will you have also, I think, and I'm hoping that if you're going to be producing this, you will have also dress kits. We're going to look into that as soon as the first series launches. You can see the top right-hand corner has our first characters in it, which are like an ornithologist, a veterinarian, a climatologist. Ok, so, las profesiones que están buscando, que le digo, vas a tener entonces a la venta ropa para estas muñecas. Me dice, sí, ese es el plan. Dice, pero en un principio lo que tenemos allá es que va a haber veterinarias, doctoras, personas del clima, o sea, etcétera, todas las profesiones. El chiste es que la niña las pueda tener. So, that will be interchangeable. See, I can change it. Yeah, you would be able to, our clothes will be able to be moved around, and we are looking into clothing kits to add to them. And the entire line is based on a career and how to get there. Like what education you need, where you should go to school, and what you should be doing to obtain that career. Okay, esto es importante e interesante. Él comenta que no es nada más la carrera, sino cómo llegar a la carrera, que tienes que estudiar para ser una veterinaria, que tienes que estudiar para ser una doctora, y eso es algo que no se ha hecho antes. No one did that before. No. The girls' market is getting better about this sort of thing, but this was a passion project for Katrina, my wife, who's also a designer, for her and for the rest of us as well, for a positive, to be a positive brand out there in the market. Okay, dice, sí, es que el mercado para las niñas está cambiando y creciendo muchísimo, y esta fue una iniciativa de su esposa, Katrina, que también está involucrada con todo esto, y pues es lo que están entregando como resultado. So this was your wife's idea? Sí. And then you put it into I do very little on I Am Brilliance. This is all Katrina. Okay, yo hice muy poquito en esto es de mi esposa. Okay. But I am helping out right now a little bit with some of this stuff because we are adding to I Am Brilliance Legends of Lucha Libre, Lady Maravilla, and Tea Valkyrie. Ok, él ayudó un poco porque lo están añadiendo a toda esta nueva línea de juguetes de lucha libre y demás. Will these all be available in the Mexican market? One of the reasons we're here this weekend is to open new lines of distribution into Mexico. If we cannot, though, we do ship worldwide from our warehouse to anyone who wants. Ok, le pregunto si esto va a estar disponible en México. Dice, una de las razones que estamos haciendo por venir aquí es encontrar canales de distribución para poder mandarlos. Y si no se puede, entonces vamos a distribuirlos directamente desde Estados Unidos por paquetería a todo el mundo. That's really awesome. And this is for this weekend for the people here because we couldn't sell stuff this weekend.
So what we did is we're offering code ForceCon on our website, which will take 20% off your entire purchase. Okay. Just for this week. So Week this or is weekend? Week. And it'll go until next Friday. Ok, perfecto. Esto es para la gente que vino a la ForceCon y a la gente que quiere comprar los productos que ellos traen. Traen si no han visto su stand, tienen que ir a verlo, es tan precioso lo que traen. Y ellos, como no pudieron vender en esta ocasión, no pudieron tener la venta directa en su stand, lo que están haciendo es darle 20% de descuento con el código ForceCon en la página, para que en el total de su cuenta, lo que ustedes quieran comprar, les va a ser el 20% de descuento. If you're in America, don't use this code. Si estás en América, no uses este código. Lo sabremos. Yeah, so this is Mexico only. It is, but we'll honor it for anyone. Okay, es un código solo para México. Eric, this is really, really good. I mean, I'm a toy lover and I'm a collector as well. And I think that the people that is here is a collector. Thank you. But this is really awesome to have. Let me put it this way. You've been working for Transformers, for G.I. Joe, which in Mexico is like huge. And now you're showing some new stuff with Lucha Libre, which is part of the Mexican culture. So it is really big what you're doing. And that's very important to us. But doing it right and doing it in a way that is inclusive is very important to us. That's what we want to do. Lo que le comento es que es algo hermoso y muy grande lo que está haciendo, porque él ha estado trabajando con G.I. Joe, con Transformers, con líneas muy, muy famosas, y ahora está creando nuevas líneas para el mercado y está trabajando con la lucha libre, que es una parte de la cultura de México muy importante. Y él dice es que queremos ser muy inclusivos y es parte de lo que ellos quieren seguir haciendo con su línea. Okay, Eric, anything else that you want to share with them? Just that we're very excited to do the Lucha Libre line, and we're not looking to compete with the other wrestling brands and toys out there. We're looking to add to the universe, for kids, for collectors, for everybody. Okay, dice que él sabe y está consciente de que ahora él está entrando a un mercado con la lucha libre que es para competir con otras marcas y está haciendo competencia con otras marcas, pero básicamente lo que ellos quieren es añadir más piezas al universo para que los coleccionistas tengan mucho más. Okay, are you ready for questions? Sure, fire away. Okay, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto levanten su mano y les pueden responder desde aquí. Hello, thank you for being here. We will have fighters like El Santo, Blue Demon, something like that? We are hoping that eventually we can, but our deal is with Legends of Lucha, with Mask Republic, so we have to deal with the talent that they have signed to them. That said, we're looking at everything. We're looking at everyone, and currently we have a deep pool of talent to dig from that are legends, stars from the 90s, and current stars. So we think we can make everybody happy with the offerings that we will have. Sí, la pregunta es si van a trabajar con personajes como el Santo, Blue Demon, que son personajes también icónicos, y él comenta, hay un detalle ahí que ellos están trabajando con una compañía que no tiene derechos de ellos, y entonces están buscando poderlos obtener para poder trabajar con todo, y el chiste es poder tener las líneas de los luchadores estrellas de los 90s y poder irlas añadiendo a la línea con los nuevos luchadores que también son estrellas. Here. Pero no sé si lo dijeron o no lo escuché, pero la línea de niñas, la de I'm Brilliant, ¿cuándo sale? She wants to know when the umbrella will be available in Mexico. We go to production, let me see, we go to production on I Am Brilliance at the end of the year, at the end of 2019, so it should be late 2020, hopefully. Ok, ellos van a empezar producción de la línea en 2019 a finales y están esperando que esté disponible ya para la parte final del 2020. Esperan que ya esté disponible para entonces. ¿Alguien más, Dan? ¿No?
questions Do for you you. have any questions? I have a lot of questions. But this is something different. What I'm hoping is that those toys are available in Mexico very, very soon. I'm hoping to have them all. And well, congratulations for everything that you're doing here. I know that it's a team, but I can also see that it's a small team and you're doing great things. And I think that it's a little bit of work, right? Yeah, it's a lot of work. I manage Legends of Lucha Libre, Vitruvian Axe, Phantom, and some others that we haven't announced. It's a lot, but all of the designers and sculptors, we're all just as busy. We're all varied in different brands and different things. So it is a lot of work, but it's a lot of fun too. Yeah, le digo que, bueno, pues finalmente yo sé que tiene una línea de juguetes que quiero coleccionar y que espero que esté aquí muy pronto. Y que sé que es una compañía que tiene muy pocas personas trabajando para hacer un trabajo tan grande. Le va a hacer un poquito de trabajo, me dice, es mucho trabajo. Dice, yo estoy a cargo de la de lucha libre, de varias líneas de juguetes y otras que no puedo mencionar todavía. Pero es mucho trabajo, pero también es mucha diversión hacerlo. So, Eric, thank you very much. Thank you so much. Gracias. Do not take a question from me. I mean, not from me. Usted no, señor. No queremos, obviamente. ¿Cómo podemos aprender del otro producto que ellos tienen, además de lucha libre? ¿Cuándo podemos aprender de eso? He's asking, when can they know about the other lines that you have besides Lucha Libre? Well, we're doing a panel tomorrow at 3. That's Get to Know Boss Fight, and we'll actually be announcing a number of brands tomorrow at that panel. Ok, mañana va a haber un panel a las 3 de la tarde con otras marcas involucradas y ahí se van a hacer varios anuncios de cuándo va a estar disponible y otras mercancías que todavía no se anuncian hoy, pero que mañana van a tener exclusivas y van a dar varias sorpresas. ¿Algo más? Eso es todo. Ok. Espero verlo aquí mañana a todo, donde vamos a hablar de quién es Boss Fight Studio, cómo empezaron, de la experiencia que tiene y todos los otros productos que también hacen. Así que espero verlo aquí mañana. Gracias. Gracias.